Michael Sobian of VVCR Murugesna Singh Girls Higher Secondary School, Erode. So I'm here to sow a seed of change in your hearts so that it will one day bear good fruits. Let's start the session with a question. When did India got her independence? I hear you say it's a very simple question, and your answer absolutely will be it was on 15th August 1947 India got her independence. It's true. But to what extent? India got her independence in 15th August 1947 from the British rule. But what does the word independence suggest? It suggests being not dependent on anyone. Are we not dependent on anyone? Only when we are not dependent on anyone, we could attain the true independence. Thus, to enjoy a new freedom, India started its movement, Atmanirbhar Bharat Abhiyan, in May 12, 2020. Our Prime Minister, on account of this movement, has announced 5 pillars of Atmanirbhar Bharat, that is, self-reliant India. So, what are the 5 pillars? Economy. Our economy should make quantum jumps instead of incremental changes. Demography. Our demography is our source of energy in attaining self-reliancy. Infrastructure. Our infrastructure should represent modern India. System. And for system, we put all the faults on system, isn't it? So whatever happens, it's all about system. The system is not correct. The system is very old. So to change this, our system should be in a way that we could attain the goals of 21st century. So the next and the last, demand. So in these 5 pillars, demand is very powerful. Because India is the 3rd largest populated country. So here demand and supply chain is a very big asset. When we use it properly, we could attain self-reliancy very sooner. So it's okay. He said 5 pillars and the self-reliancy, what is true independence, okay. You may ask me that how can we support in this? What's our role in this? Our role in this is just to appreciate local products. Only when we give voice to our local products, it could reach the world. It has been 74 years, my friends. Me, my father, his father, all are reading India to be a developing nation. At least our next generation must read India to be a developed nation. This is what I want to make through this video. Thank you. Jai Hind. வணக்கம். எனது பெயர் மு. மெகந்திகா. நான் ஏகேவி மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் படிக்கின்றேன். நான் பேசுகின்ற தலைப்பின் பெயர் தூய்மை மற்றும் பசுமை இந்தியா. தூய்மை இந்தியாவின் குறிக்கோள்கள்: சமுதாயத்தின் தூய்மை, நீரின் தூய்மை, நிலத்தின் தூய்மை, காற்றின் தூய்மை. சமுதாயத்தின் தூய்மை: நாம் ஒவ்வொருவரும் குப்பைகள் அற்ற சமுதாயத்தை உருவாக்கிட உறுதி கொள்ள வேண்டும். குப்பைகளை வீட்டிலேயே மக்கும் குப்பை, மக்காத குப்பை என்று பிரித்து போட வேண்டும். பிளாஸ்டிக் பைகளின் பயன்பாட்டினை குறைத்து கொள்ள வேண்டும். குப்பை தொட்டிகளை வீதிகள் தோறும் அமைத்திட வேண்டும். நீரின் தூய்மை: தொழிற்சாலைகளிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் கழிவு நீர் பெரும்பாலும் நீரில் கலப்பதனால் ஆறுகள் மாசடைகின்றன. தொழிற்சாலைகளின் கழிவுகளை முறையாக சுத்திகரிப்பு செய்த பின்னர் வெளியேற்ற வேண்டும். இதனால் ஆறுகள், ஓடைகள் மாசடையாமல் பாதுகாக்கப்படும். நிலத்தின் தூய்மை: தொழிற்சாலைகளின் கழிவுகளை நிலத்தினுள் கொட்டுவதனால் நிலத்தடி நீர் மாசடைகின்றன. குறிப்பாக தொழிற்சாலைகள், சாயப்பட்டறைகள் போன்றவை கழிவுகளை சுத்திகரிப்பு செய்யாமல் நிலத்தினுள் கொட்டுவதனால் நிலமானது மாசடைகின்றது. இதனை நாம் முறையாக பராமரித்து அதன் நடவடிக்கைகளை கண்காணிப்பது நமது கடமையாகும். காற்றின் தூய்மை: காடுகள் அழிவதை தடுப்பதற்கு புதிய மரக்கன்றுகளை நடுதல் வேண்டும். பெட்ரோல், டீசலுக்கு மாற்றாக இயற்கை எரிபொருள்களை பயன்படுத்துதல் வேண்டும். இதனால் காற்று மாசடையாமல் பாதுகாக்கப்படும். இதுவே சிறந்த வழிமுறைகளாகும். நன்றி.
வணக்கம். என் பெயர் மு. பூஜாஸ்ரீ. நான் 11ஆம் வகுப்பு படிக்கிறேன். எனது பள்ளியின் பெயர் ஏகே மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி, சூரியகொண்டபாளையம், மலசமுத்திரம், நாமக்கல். தூய்மை இந்தியா. பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைத்துள்ள தூய்மை இந்தியா திட்டத்தில் நாடு முழுவதும் உள்ள 31 லட்சம் அரசு ஊழியர்கள் பங்கேற்றனர். நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் தங்களை சுத்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அதேபோல் நாட்டையும் சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெங்களூரில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பேசினார். தூய்மையான இந்தியாவை உருவாக்க ஆண்டுக்கு 100 மணி நேரத்தை நாட்டின் ஒவ்வொரு குடிமகனும் அர்ப்பணிக்க உறுதியேற்க வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கேட்டுக்கொண்டார். இதனையடுத்து தலைநகர் டெல்லியில் தூய்மை இந்தியா திட்டத்தை மோடி தொடங்கி வைத்தார். இந்த திட்டத்தில் பங்கேற்ற அரசு ஊழியர்கள் அனைவரும் தூய்மையை பேணுவதற்காக உறுதிமொழியை ஏற்றனர். விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் நிகழ்ச்சிகளோடு தூய்மை பணிகளும் மேற்கொள்ளப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வெற்றி பெற செய்யுங்கள் விழாவில் பேசிய மோடி, வீடுகள், பணியிடங்கள், சாலைகள், பேருந்து நிலையங்கள், ரயில் நிலையங்கள் என அனைத்து இடங்களையும் சுத்தப்படுத்துவதன் மூலம் இத்திட்டத்தை வெற்றி பெற செய்ய முடியும் என்று மோடி கூறியுள்ளார். தூய்மையான இந்தியா. மகாத்மா காந்தியின் 150வது பிறந்த தினம் அன்று கொண்டாடப்பட்டது. அவர் கண்ட கனவான தூய்மையான இந்தியாவை உருவாக்குவதே இத்திட்டத்தின் நோக்கம் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்திருந்தார். அங்குள்ள காந்தி படத்திற்கு மாலை தூவி மரியாதை செலுத்தினார். பின்னர் தூய்மை இந்தியா திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார். நன்றி. Hello everyone, I am Gokul Suraj from AKV Public School Senior Secondary, studying 11th standard. I am happy to participate in Kalam in U, which was conducted by the Knowledge Institution of Technology. So my topic is illiteracy in India. Illiteracy is a social problem in India. Illiteracy is the state of not being able to read or write. A country's progress depends much on literacy. Illiteracy is the curse on mankind in this age of science. An illiteracy person does not understand the value of life. He is unaware of the modern day development. 34% of population of India is illiterate. India ranked 106 out of 127 countries. The male literacy rate is 75.85% and the female literacy rate is 54.16% only. The rate of illiteracy is the highest among the agriculture laborer. The main cause of illiteracy is poverty. Poor parents cannot afford to give education to their children. These children work on industries. The rate of child labor very high in India. Literacy is essential for productivity. Illiterate farmers and workers cannot make proper use of modern technologies both in agriculture and industrial sector. Children are the asset of nation. They are the citizens of tomorrow. If they remain illiterate, nothing good can be expected from them in near future. Literate people have the creative mind to think. They can choose a career. They have more employment opportunities as compared to the illiterates. So the government conduct various scholarship examinations and provide school uniform, textbook and stationery in order to encourage students and adults to take up in studying. The midday meal scheme was launched by the government in 1995 to provide students free food grains so as to improve enrollment, attendance and the retention in government schools. Samagra Shiksha program was launched by the government with the broader goals of improving school effectiveness. This will be measured in terms of equal opportunities of schooling. Awareness campaign was launched in rural areas to create awareness among people about the importance of education. They were encouraged to attend or send their children to school. So my point is everyone should be educated. It leads to live their dream life. Be educated and be successful in their life. Thank you all.
successful. Man makes difficulties in life because it helps them to enjoy their success. These words are said by the great missile man of India, Dr. APJ Abdul Kalam. Yes, now I am here to participate in the contest Kalam in You by Knowledge Institute of Technology. First of all, let me describe my invention for the topic, my innovation for Indian problems. The main motto of my invention is to avoid accidents which happens while traveling with the two-wheelers. We know that two-wheelers are considered to be deadliest because it commits more and more number of accidents than any other vehicles which travels in the road. According to a report in 2017 in India, it was officially stated that nearly 4,64,910 accidents were occurred, from which nearly 1,47,913 people died and also 4,70,975 people got severely injured and they have been hospitalized. So this is a very critical situation in India and we must reduce the number of accidents and deaths in India. So for this, my invention will be a resolution. First of all, there are two main features in this invention. The first feature is that the vehicle will turn on only if the person is wearing the helmet. The second feature is that the vehicle will turn off if the person had drunk. Let me demonstrate these features. Before that, let me explain what are the key elements I have used here. You could see a alcohol sensor, a push button, a transmitter, an 9-volt battery in the helmet and a receiver and a 9-volt battery in the vehicle. Now let me demonstrate the first feature. You could see the vehicle now it's switched on and the person is trying to turn on the vehicle, but the vehicle did not start. Now the person is wearing the helmet and tries to switch on. Now the vehicle turns on. This is because only if the person is wearing the helmet, the vehicle will turn on. Now he is removing the helmet, so the vehicle got turned on. This is the first feature. Next, let me demonstrate the second feature. Before that, you can see this is a marker which states that it's full of alcohol, and now it's going to act as a person who has it. Now already vehicle is in the turn on condition. We couldn't keep this helmet in our head because for a better convenience, if we keep here, it could be shown very well. So as it is, the vehicle is switched on and the person is pressing the push button. In our first case, we have seen the vehicle turns off if he removes the helmet. This is because the push button which is pressed in the helmet now just gets removed off. So the vehicle turns off and now he is pushing on. So he is trying to on now. So the vehicle turns on. Let me keep this marker near to the alcohol sensor. Now the vehicle turns off. This is because the sensor senses that the person had drank and it makes the vehicle to turn off. So from this we can say that a person could drive a vehicle only if he is wearing the helmet and the rider should not drink before or while driving. So if this project is implemented by government in all the vehicles, sure we can avoid many accidents which are happening and we can also stop the thousands and thousands of deaths and we can save many members' family. So thank you for giving me such a wonderful opportunity to share my idea here. Thank you once again. Hello everyone, I am Nancy. I am studying 11th standard in Velamal Metric Higher Secondary School, Surapan. I am here to speak about Clean and Green India in Kalam in New competition. Clean and Green India should be our dream India. The combination of clean and green India makes the perfect and developing moments of India. India is the youngest and developing country in the world. Making India clean and green helps in reducing global warming. Many Clean and Green India missions, we mainly focus on to stop deforestation and planting more trees in India to reduce population. As trees helps in reducing the population, it takes many years to make India green, but it takes only one day to make India clean. Even our government had announced many 5-year schemes on Clean and Green India. It is our responsibility to make India clean and green. If we keep the place clean, it will automatically change us to green. Mahatma Gandhi, the father of our nation, also started a scheme called Clean India.
Our Prime Minister continued this scheme all over India. This scheme was done in all the schools, colleges, in homes, in forests, in many government offices, in the public places, and also in many institutions. The environment is not clean, humans can never be healthy and happy. As individuals, we have the potential to make big difference and change the world. It is our responsibility to change our world. This will be our best gift to the coming generation as well as us. Let's aim for the better, clean and green India and work together to achieve it. Thank you. Last but not least, this is my green village. Soon it will change into a clean village. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் ஷாலினி. நான் திருச்செங்கோடு அரசினர் மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளியில் 12ஆம் வகுப்பு பயின்று வருகிறேன். நான் பேசப்போகும் தலைப்பு தூய்மை இந்தியா. நம் நாடு முழுவதும் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் என்பதே இத்திட்டத்தின் நோக்கமாகும். வீடுதோறும் தனித்தனி கழிப்பறைகள் இருக்க வேண்டும். திறந்த வெளியில் மலம் கழிப்பதை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும். தூய்மை மட்டுமன்றி நம் வாழும் சுற்றுச்சூழ்நிலை பசுமையாக இருக்க வேண்டும் என்பதை இத்திட்டத்தின் மூலம் வலியுறுத்தப்படுகிறது. தூய்மை இந்தியா இயக்கம் இத்திட்டம் 2014ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 2 காந்தியடிகள் பிறந்தநாள் அன்று பாரத பிரதமர் அவர்களால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இத்திட்டத்தை குடிநீர் மற்றும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் நடத்தி கொண்டு வருகின்றது. செய்ய வேண்டிய கடமைகள்: நாம் வசிக்கும் சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகளில் சுத்தமாக வாழ வழிவகை செய்திடல் வேண்டும். காடுகளில் மரங்களையும் விலங்குகளையும் அழியாமல் பாதுகாத்திட வேண்டும். வீடுகளின் குப்பைகளை தரம் பிரித்து மறுசுழற்சி செய்ய முயற்சி செய்ய வேண்டும். வீடுதோறும் ஒரு நிலத்தடி நீர் தொட்டி அமைத்திட வேண்டும். வீட்டுக்கு ஒரு மரம் வளர்த்தல் மற்றும் மாடி தோட்டம் அமைத்தல் வேண்டும். தூய்மை இந்தியாவின் குறிக்கோள்கள்: சமுதாய தூய்மை. வீடுகளின் குப்பைகளை மக்கும் குப்பை, மக்காத குப்பை என பிரித்த பின்னரே அதனை அப்புறப்படுத்த வேண்டும். பிளாஸ்டிக் பைகளுக்கு பதில் காகித பைகளை பயன்படுத்த வேண்டும். நீர் தூய்மை. தொழில் நிறுவனங்களில் சாலை கழிவுகளை முறையாக சுத்திகரித்த பின்னரே அதனை வெளியேற்ற வேண்டும். நில தூய்மை. மருத்துவ கழிவுகள், தொழிற்சாலை கழிவுகளை நிலத்தில் கொட்டுவதால் மாசடைகின்றன. எனவே முறையாக பராமரித்த பின்னரே அதனை அப்புறப்படுத்த வேண்டும். காற்று தூய்மை. காடுகளை அழிப்பதும் காடுகளை அழியாமல் காப்பதும், மரங்களை பாதுகாப்பதும், புதிய மரங்களை நடுவதும், பெட்ரோல் டீசலுக்கு பதில் இயற்கை எரிபொருள்களை பயன்படுத்தியும் நம் காற்று மாசடைவதை தவிர்க்கலாம். உலகம் அனைத்திற்கும் ஓர்தாய் மடியாம் புவி என இயற்கையை காப்போம். இவ்வாறு ஒரு நல்ல செயலை தொடங்க நாம் எப்போதும் தயாராக இருக்கும் இளைஞர்களின் துணையோடு ஒரு மாபெரும் தேசிய தூய்மை திட்டத்தை நாம் மேற்கொண்டு தூய்மையான இந்தியாவை உருவாக்கி காப்போம். வாழ்க பாரதம், வாழ்க தூய்மை இந்தியா.
everyone. First of all, thank you for giving me this opportunity to talk about clean and green India. Let me first introduce myself. My name is Harini. I am student at Holy Angels Metric High Secondary School. I am basically from Tiruchengood. Here is my speech for you. To make clean country, we have to make our home clean, then our area, then our city, then our state, and after we will have a clean India. And clean India means green India. Green here does not describe the color. It means our biosphere and our environment. Nowadays, we are affected by many diseases like corona, dengue, etc. It is because we are not maintaining cleanliness. It is the only reason behind it. We should maintain cleanliness to avoid getting affected by these diseases. Steps to make India clean. Stop littering. This is the reason for spreading many contagious diseases. Sort your garbage. Maintain hygienic. Reuse and recycle. Say no to plastic. Nowadays, scarcity of water is the major problem in our country. The reason behind this problem is the trees. How trees will become the reason for scarcity? We are cutting down lot of trees for building house, industries, etc. and etc. Cutting down of trees will lead to decrease in rainfall. It will lead to the scarcity of water. So the solution for this problem is to plant more trees. To make India green, the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has always stated its initiations to fight climate change and air pollution in various ways. The National Clean Air Program was launched by the Government of India aiming to reduce air pollution by 30% by 2024. The PM's office is directly monitoring the implementation of the plan. The massive increase in access to sanitation facilities achieved by the Swachh Bharat Abhiyan as well as the clean up cities with the help of the better solid waste techniques is for all to see. With over 16 crore toilets being built in rural and urban India, let us see some of the ideas of Dr. APJ Abdul Kalam to make India green and clean. India's missile man and our former president has called for increasing green cover through increased the tree plantation by children. He asked the children to plant at least 5 trees and nurture till they get matured. He also said mature tree can absorb about 20 kgs of carbon dioxide in a year. At the same time, it releases around 14 kgs of oxygen in the atmosphere. He also said one of the causes of pollution in the rivers is the discharge of industrial waste. The project named Vasco Viswamitra Abhiyan has been under discussion for over past 3 years. The project seeks to make around 135 km stretch of the river clean and ecological sustainable by building check dams and small reservoirs, besides planting 8.5 million trees. Clean and green makes the perfect pair. Cleanliness is next to godliness. Thank you.